Hi all, welcome to my Ambrosia. Macarons with French meringue and Italian meringue அதோட difference என்ன இது reliable அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். First let's start by making Italian meringue method of macaron and Italian meringue method of course உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் we'll be using sugar syrup instead of icing sugar. Let's start by whipping our potato protein and parallelly we are going to cook sugar and water until it reaches 118 degrees Celsius. Apart from making process, Italian meringue macarons பார்த்தீங்கன்னா, it's very stable, smooth texture இருக்கும் and consistency வந்து எப்பவுமே reliable-ஆ இருக்கும். So French meringue methodல we'll be whipping potato protein and sugar, whereas Italian meringue methodல நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி hot syrup we'll be cooking it until it reaches 118 degrees Celsius and in the sugar syrup பார்த்தீங்கன்னா, it will stabilize the meringue. One of the biggest advantage of using this Italian meringue method என்னன்னு பார்த்தோம்னா, it has greater stability than any other meringue method. Obviously, if we have stable meringue structure, the chances of over mixing can be greatly reduced. Better moist control with Italian meringue method. So, in the method பார்த்தீங்கன்னா, it can reduce excess moisture in the batter. In case if you are in humid weather or environment, you can easily adapt this Italian meringue method. Since the battery is more stable, the resting time can be highly reduced or in some cases it can be more minimal. If at all you want to try no rest method, in the Italian meringue method is the perfect way. Can you see the meringue? How structured and stable it is? Usually நம்ம French method use பண்ணும்போது, I have already told it will be on the looser side. Coming to the macronage part, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி, this meringue is very stronger. So over mixing அப்படிங்கிற issues இதுல வராது. We can have more control over macronage and the texture. Since the meringue is stabilized with hot syrup, ஈஸியா நம்ம over mix பண்ணிருவோமோ இல்ல deflate ஆயிருமோ அப்படிங்கிற issues in the Italian methodல no way at all. Since the macronage part is more stable and controlled, the chances of getting hollow shells, we can reduce that. If you are a beginner and you are scared to try macarons, நீங்க Italian method try பண்ணலாம் because it's very beginner friendly. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி my Ambrosiaல we are taking macaron master classes. So we are teaching both ways of making macarons like French method and Italian meringue method. Whichever you find is very easy, you can adapt it. Baking time same 150 degrees Celsius for 20 minutes. Coming to the French meringue method, obviously உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் because for past like 3 to 4 macaron videosல நம்ம French meringue method தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். So what I observed regarding potato protein அப்படின்னா நம்ம French meringue method யூஸ் பண்ணும்போது sugar add பண்ணாத வரைக்கும் the potato protein was very like stiff peakல இருக்கும். Once நம்ம sugar add பண்ணும்போது I don't know it become looser. Meringue deflate ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினைப்போம் but it is not actually that is how this meringue reacts to sugar. And one more observation என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Italian meringue methodல the shells were more smooth and shinier whereas in the French meringue methodல shells கொஞ்சம் delicate and crispier இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. Taste wise both were soft and chewier and resting time Italian meringue method it took like 30 to 35 minutes rest பண்ணியிருந்தேன் whereas French meringue like more than 1 hour நான் rest பண்ணி and then I baked it. Baking time same 20 minutes at 150 degrees Celsius. Coming to filling part, I made my go-to recipe meringue buttercream. Have to make meringue buttercream with recipes and measurements and I ஏற்கனவே ஷார்ட்ஸ்ல ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். I'll just tag that here. So whip aquafaba until you get a very stiff peak and we are going to add butter little at a time. Upside down test பண்ணிடலாமா? Yes, it's perfect. Over high speed start whipping your aquafaba and add little butter at a time. And once butter add பண்ணும்போது obviously நம்மளோட meringue deflate ஆகும் and it will look like it is curdle but keep mixing it you'll get a beautiful meringue. Can you see that aquafaba complete deflate ஆயிடுச்சு? Just add your remaining butter and keep whipping it at high speed. This is where magic is going to happen and once நீங்க whip பண்ண your meringue will come together and you'll get a beautiful silky smooth meringue buttercream. Can you see the texture, how silky it is and also it is more stable than any other buttercream recipes, especially for a hot environment like India and exclusively Chennai in the buttercream is actually very friendly. Once butter complete whip பண்ணதுக்கு அப்புறம் we can add our vanilla essence. நான் எனக்கு vanilla bean paste யூஸ் பண்றேன் because I'm going to make vanilla bean frosting for my macaron filling.
This frosting is very light and creamy and actually hold its shape very well. One more point is that in the buttercream is less sweeter and ultra smooth. You can frost it even நம்மளோட butterscotch கேக்குக்கு இந்த frosting தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். The only downside of this buttercream is that when refrigerated a little bit curdle ஆன மாதிரி இருக்கும், but no worries at all. Rewhip பண்ணோம்னா it will actually come together. You can flavor this buttercream with any other spreads like Biscoff or jams like strawberry jam. I'll show you that too. This is strawberry macaron filled with meringue buttercream, and we are going to pipe little bit of our homemade strawberry spread. The buttercream is perfectly smooth without any air bubbles, and now work பண்ணும்போது kitchen temperature was around 31 degrees Celsius, I think so. Here comes our freshly made strawberry spread. This strawberry spread is absolute hit at my Ambrosia. Clients were very happy. Clients ஓட feedback என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, one thing is it is very rich, and the second thing they are very much happy about is it is very less sweeter. And நம்மளோட strawberry spread is going inside our macaron as a filling. The balance from tartness and sweetness of this spread makes absolutely perfect pairing for buttercream. The cutest yet very valuable feedback from my customer என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோட எண்ட்ல நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். Please do check on it. That feedback really made my day and thank you so much for trusting us. So once after filling our macarons, we are going to refrigerate these macarons and let it mature for 24 hours. So last week at my Ambrosia, we had assorted macaron orders and flavors were strawberry, creme brulee, biscoff spread, vanilla bean and coffee macaron. Talking about creme brulee, so last creme brulee video I said நீங்க டெலிவர் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்களோட சுகர் கேரமலைஸ் பண்ணி டார்ச் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். That's what I did for this order. And let me tell you, trust me, it was very challenging because நம்ம ஷெல்ஸ் டார்ச் பண்றதை விட once fill பண்ணதுக்கு அப்புறம் டார்ச் பண்ணும்போது we have to be very very careful. This is Biscoff flavor macaron. We have Biscoff buttercream and spread. This Biscoff buttercream just stands out for its rich and caramelized flavor. Or slight and a saltiness from the Biscoff spread just cut through the sweetness of our buttercream. Do DM us on Instagram if you want to place order for this vegan and plant-friendly egg-free macarons. So சென்னையில் மட்டும் டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டர்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். Coming to creme brulee macaron, in the time once fill பண்ணதுக்கு அப்புறம் before delivering, I caramelize the sugar. Let me tell you the difficulties and challenges of this way. Apply water deliberately and once நம்ம water நல்லா apply பண்ணதுக்கு அப்புறம் just sprinkle little bit of sugar over the macarons. So first practical difficulty in this method என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா already matured ஆயிருக்க macaron little bit softer-ஆ தான் இருக்கும். So little bit of water நம்ம excess-ஆ apply பண்ணாலும் your macarons will be more soggy. Whereas நம்மளோட previous method mature பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி shells மட்டும் நம்ம caramelize பண்ணும்போது the shells will be very much harder. So இந்த sogginess issue வராது. Next practical difficulty என்ன அப்படின்னா it needs little bit of experience. இதை நான் difficultyன்னு சொல்ல மாட்டேன். பிகாஸ் நம்ம கேரமலைஸ் பண்ணுறதுக்கு டார்ச் பண்ணும்போது ஆப்வியஸ்லி நம்மளோட ஃபில்லிங் வந்து மெல்ட் ஆகிறதுக்கு ஹை சான்சஸ் இருக்குது. எஸ்பெஷலி வென் யூஸிங் ஃபில்லிங் ஆஸ் பட்டர் க்ரீம் அண்ட் கஸ்டர்ட் பேஸ் வி ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ட்ரை பண்ணும்போது எனக்கு அந்த இஷ்யூஸ் ஆப்வியஸ்லி வந்தது பிகாஸ் என்னோட ஃபில்லிங் வேர் லைக் கம்ப்ளீட்லி மெல்டட். ஸோ டு அவாய்ட் சச் ஆக்சிடென்ட் யூ ஹாவ் டு do very much faster. And number 2 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ ஹீட்டில் வச்சு we can torch it. Bonjour auntie, the biscuit and put it in there. It gets very 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 super. And this made my day. இதை விட ஒரு வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக் வேறு என்ன இருக்க முடியும் சொல்லுங்கள். பிகாஸ் லோ ஸ்வீட்னஸை கிட்ஸ் ஆக்செப்ட் பண்ணும்போது தட் இஸ் வாட் சக்ஸஸ் ஆஃப் மை ஆம்ப்ரோஷியா இஸ் ஆல் அபவுட். தேங்க்யூ.